Ich filmt das Hut, M22, April und des Jit wichtig Neuigkeiten, durier on hat mehrere Schiffe in der Strave on Hormus angegriffen und dabei erheblich Schäden verursacht. Möglicherweise wurden auch weiter Schiff gekapert, zusätzlich gab es mysteriöse Explosion in einer Raffinerie im Irak und es sieht so aus, als ob wir uns in einem Wettlauf befinden, obwohl Präsident Trump die Waffen verlagert hat. Die Iraner scheinen daran kein Interesse zu haben. Ich habe gestern ein Video dazu gemacht und deutlich gemacht, dass die Verlängerung der Waffen jetzt ein Trichtentscheidung war, wir ernten nun die Konsequenzen. Das wir nicht sehr wohlstrick gesagt haben. Wie ihr seht, bin ich auch nicht im Studio. Ich hoffe, der Ton ist okay. Wir haben hier leider nur ein geschirnt Möglichkeiten. Ich bin im Ausland und habe nur begrenzten Internetzugang. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, aber habt bitte etwas Geduld. Ich gebe mein Bestes, so. Jetzt geht's los. Das British Maritime Handelsoperations Entramukmato meldet Hutes Vorfall. Vermutlich handelt es sich die MSC Francesca und die EPAH Globe. Epos word soos Jesperkens zwischen 8 und 15 Seemeilen westlich von Oman. Bever die islamischen Revolutonsgoden die Einstellung beider Schiff bekannt gaben, nun. Liegen nun seinige Details vor. Das erste Schiff word schwer besteht, unter heftigem Feuer und Bombenangriffen. Die Words erster Ton das Schiff selbst schwer besteht, auch das zweite Schiff wird angegriffen. Es vielen zahlreich. Und dies wird mit massivem Feuer auf das zweite Schiff geschossen. Es ist unklar, ob das zweite Schiff, das bombardiert und beschossen wird, den gleichen Schäden wie das erste Schiff erlitt. Sicher ist jedoch, das Hut, M22, April, zwei Schiff von iranischen Angriffern beschossen wurden, sie zu sprengen. Wir haben weiter Details. Ein weiteres Schiff wird von iranischen Streitkräften in der Strave on Hormus angegriffen, ist aber vermutlich nicht besteht, sondern liegt nun im Wasser, es Jit. Angeben. Wie viel Schiff getroffen wurden zwei oder drei? Wir wissen, dass einer schwer besteht wird, das aus der Schäden und in anderen Schiffen ist derzeit nichts bekannt. Doch in der Strave on Hormus hagelte esim immer wieder Beschuss, Bomben und Sprengstoff. Das siegt, was ich bereits erwähnt habe, mit diesen Leuten kann man nicht verhandeln, sie sind. Und glauben, sie ten alle. In der Hand und die absolut matcht deshalb. Sich die Iraner nur noch dreister, wenn Trump sie bedroht, die Isdrohungen aber nicht war matcht, das sehen wir jetzt ersagte, wir werden die Waffen verlagern, bis wir eine Einigung erzielen nennen, wie reagieren die Iraner darauf? Sie fahren in die Strave on Hormuz hinein und beginnen, Schiff zu sprengen und zu bombardieren. Esre Kanuns nun bericht, wann dies Schiff möglicherweise gekapert wurden. In einer Bemerkenswerten Entwicklung gab die Marine der Islamischen Revolutionsguard bekannt, die Schiff Francesca und Empress in der Strave on Hormus aufgebracht und Nachiran. Zu haben, Präsident Donald J. Trump. Ein unbefristige Verlängerung des Waffenstillstands an, hier sieht man, wie ins der Schiff und iranisch. Word was darauf hindeuten, dass es tatsächlich zu einer Kaperung dieser Schiff gekommen ist. Sie wurden vom iranischen Militär, genauer gesagt von der iranischen Marine. Und ich möchte das bieten an, denn wir fragen, haben wir ihr Marine nicht zerstört? Ist ihr Marine nicht komplett vernichtet? Ja, ihr Gromber was Schiffe von deinige ihrer U-Boot wurden ausgeschaltet aber was der ihr an Nachbesitz stand. Haben wir bereits gesprochen in dies Schnellboot? Was sind Schnellboot? Es handelt sich wesentlichen modifizierte Motorboot. Man kann zwei bis vier Raketen an den Maschinen schwer am Buggen bringen. Sie sind sehr schnell und schwer zu finden, deshalb greifen sie Schiffen scheren an, genau das tun sie hier, und sehen an damit Handelsschiff versen kann. Ganz ehrlich, wir sollten dies Schiff so schnell wie möglich zerstört. Vorgen, diese Churlidagen und die Strave on Hormus wiederfinden. Und falls es noch Zweifel und Inabsichten der iranischen Regierung geben sollt, wird der Sprecher des iranischen Parlaments ausgesetzt. Nationale Sicherheit wie folgt zitiert, wir werden nicht schweigen, Oj, Lenker. Die Vereinigten Staaten beschlagnahmten also ein Frachtschiff, das geheim chinesische Lieferungen. Das iranische Raketenprogramm nachher und transportierte, wir beschlagnahmten dieses Schiff. Dan beschlagnahmten wird das staatenlos, sanktionierte Schiff, das iranische Zell nach China transportierte. Iran argumentiert nun, es habe jedes Recht der Welt, dies zu tun, dies Schiff zu beschlagnahmen und dies Lufthansa greifen, wo MRES in unpasst, wir treiben die Eskalation also weiter voran, wenn diesen kommt es in Iran auch zu Explosionen in der von Sicherheitskontrollpunkten, sie sehen also, wie sie ihr Honor bombardieren.
VC iranische Sicherheitskontrollpunkt angriffen, wir haben drive by shootings an data Bomben anschuldig gesichert und jetzt wird hier neben einem ukrainischen Sicherheitskontrollpunkt ein Art Sprengsatz. Hut gabi es auch ein Jultage Explosion in der Raffinerie in Iraq Kurdistan, man sie trotz Aufsteigen, entstand der Hiblicher Schaden, wir wissen nicht, ob es sich einen Angriff von in oder einen Drohnenangriff handelt, wir haben keine genauen Informationen. Was passiert ist, wir wissen nur, dass die Raffinerie gesprengt wird, und die Schädens in dem Video zu sehen, viel seltsam geschehen. Und denken Sie daran, auch im Iran gabi es viel Explosionen, laufen viel verdeckt Operationen. Man muss solche Situationen immer genobio beachten und nicht teils sofort glauben, was ein immersed word, die Lage ist im Flusses, dynamisch und sehr heikel, und hier berichten Reuters Nachrichten, dass die USA ein ukrainisches Drohnenabwehrsystem Eidigung 1. In Saudi-Arabien eingesetzt haben, der Wiederholt von iranischen Angriffen getroffen wird. Ukrainisches Personal traf sich. Auf dem Prinz Sultan Soldaten in Skype, einem in der Ukraine entwickelten. Und Kontrollsystem, zu Schulen, zur Erinnerung, wir hatten damals mehrere Flugzeuge in Saudi-Arabien stationiert, dies wurden von iranischen Drohnen erstört. Nun sind die Ukrainer, die sieht. Wir gern mit russischen Drohnen angriffen und haben uns zu Hilfe gekommen, sicherzustellen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Sicherheit also, Präsident Trump jit den iranischen Kriegsparteien kurzes Zeitfenster, sich hinter einem Gegen Angebot souveränen, die am Dienstag verungert Waffenruhe drei US-Beamte sagten. Axios laut einem US-Beamten, Trump saberiert, die Waffenruhe weiter drei bis Tage zu verungern, damit sich die Iraner reinigen nennen. Sie wird nicht unbegrenzt gelten. Das Problem dabei ist, dass das viel Geld aber die Real ist einfach. Der Iran ist nicht erschienen und hat deutlich gemacht, dass nicht erschienen wird. Indem Trump die Waffenruhe verungert, belohnt sie also nur. Ihren Boykott der Handlungen, ich hält das. Ein Trichtentscheidung, ich denk, sie wird nach hinten losgehen. Nun hat Trump weiter Kommentar dazu abgegeben. Der Iran will die Strave on Hormus nicht geschlossen haben, will sie offen haben, täglich $500 Millionen zu verdienen, die bei einer Schliung entgehen, behauptet nur, die Strave geschlossen haben zu wollen, weil ich sie komplett blockiert habe. Es geht also lediglich darum, sein Gesicht zu wahren, vor wir Tagen kommen Lut auf mich zu und sagten, Herr Präsident, der Iran will die Strave sofort finden, aber wenn wir das tun, kann es niemals sein Abkommen mit dem Iran geben, sei denn, wir sprengen die Gesamt des Landes in die Luft. Trump veröffentlicht also weiter Informationen zu seinem Standpunkt, während die Handlungen weiterhin in Stocken geraten. Schließlich veröffentlicht das USA-Innenministerium eine Minderen-Gendry-Isuarnung, der in Reihe ts Amerikanern, die Iran derzeit verlas unnen, dies. Armenien, Aserbaidschan, die. Oder Turkmenistan Zutan, Reisen nach Afghanistan, in den Irak oder in die pakistanischen Grenzgebiet sollten vermeiden werden. Das Innenministerium appelliert also, wenn sie als Amerikaner in der Situation festsitzen, nutzen sie die Gelegenheit zur Ausreise, andernfalls könnten sie in Schwierigkeiten geraten, sollte die Lage nicht Eskalation. Während ich dies aufnehmen Match, hat der Iran mehrere weitere Schiffe angegriffen und möglicherweise zwei Schiffe gekapert, en Kontrollpunkten im Iran kam es zu Explosionen, und im Irak wird ein Groll Raffineries erstört.